Today we start seeing here somewhat different one, the new concept. So that is an incomplete dominance. Incomplete dominance. See, what is meant by the dominant? As you know that already. Dominant andre ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. When in heterozygous condition ಇದ್ದಾಗ that must be expressed. ಅದು express ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Then that allele or that trait is considered as the dominant one. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು dominant one ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. Which one is not going to be expressing? ಅದು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. We are saying it is called as a recessive trait, recessive allele or recessive trait ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. As you know that the Mendel's laws, the law of dominance, and law of segregation, and law of independent assortment. In the last video clips, we cleared that these three laws. ಈ ಮೂರು ಲಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. If you have any doubts, you can just leave the comment. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, but no one is going to be commenting you. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು we'll continue with one more. So we say it's called as incomplete dominance. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಲಾಸ್. ಆ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೆಂಡಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ parent with the flowering red colored one and another parent, so that is a white colored flower. So these two plants are selected. ಈ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ alleles are right here, capital R and the white stands is a small r ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And the gametes are produced here, the capital R and the small r. These are the gametes. The crossing is done here. F1 generation ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ according to the method of Mendel's experiment. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. And after that crossing is get that capital R and small r. So this is the genotypic combination. Genotypic combination ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, genetic constituent. And in F1 offerings ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ capital R small r ಅಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ r ಇದ್ದಾಗ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ here all must be ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರೇ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But here in this example, so it is a deviated from that Mendel's laws. A Mendel law na bittu ಸ್ವಲ್ಪ deviate ಆಗಿದೆ. And here you are going to be getting that all are here the pink colored flowers. ಈ pink colored flowers ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So that is the different from the normal monohybrid cross. Normal monohybrid cross ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ F1 generation ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. That means whatever the dominant is there, so it is not totally dominant or dominating over the recessive one. ಈ recessive one ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದ ನ್ಯೂ ಟ್ರೇಟ್, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಒನ್, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ character traits we are observing. Example in snapdragon plant ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. In F1 generation you just observing the pink colored flowers are formed. And in the next here the capital R small r, the next ಮುಂದಿನ F2 generation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So then capital R, the small r, capital R, small r, these are the gametes as you know that. And here ಸಲ್ಫಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸಲ್ಫಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, you just see ಇಲ್ಲಿ capital R small r, so you just consider this one is the male is crossing with the female, capital R small r, capital R small r ಆಗಿದೆ. So then here R, capital R small r, capital R small r, small r small r. So this one is 100% both are there. We say it is called the red color one, and these are, see the different one, capital R small r ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ we just see here the pink color flower, and these are totally the white color one.
ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, then what is the ratio of that is phenotypic ratio and genotypic ratio? ಇಲ್ಲಿ phenotypic ratio ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. phenotypic ratio ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದಿದೆ, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಎರಡಿದೆ. then this one is yes, the phenotypic ratio in incomplete dominance, that is also same, 1:2:1, as you know that already. Eitherly monohybrid dominance. Here the phenotypic ratio is, that is red, pink, white, that is 1:2:1. And the genotypic ratio ಏನಿದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ and capital small r small r, and here that is also 1:2:1. See, in incomplete dominance, both the phenotypic and as well as the genotypic ratios are same. That is also 1:2:1, and this one is also 1:2:1. There is no difference between the phenotypic and genotypic ratio that's concerned with the incomplete dominance. Incomplete dominance ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾವು ratios ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. See, it's a very clear that sometimes they are asking that explain taking an example scenario problem the incomplete dominance. This one is for the 5 marks. So you just write out the red colored one and white one. The alleles are the RR, capital R, small r, and here are springs, as you know all the things, gametes, capital R, small r, all are pink here, and the self pollination ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ phenotypic ratio and the genotypic ratios are 1:2:1. Both are same here. So this is about every incomplete dominance. The concept of dominance is the one. It's a very clear that. So we are writing that here, the capital T, you just take it as an example. And here the capital T, small t, it is a modified one, and this one is the unmodified alleles. These unmodified alleles are responsible for the formation of a normal enzyme, and that enzyme is responsible for the trait. That means that enzyme is going to be helpful for the transferring the substrate S, and it is responsible for the expression of the trait. Okay, so this occurs when unmodified alleles are there. Sometimes the modified alleles are there. See, just you can take it, not this one exactly. Ide antalla some example annu itಕೊಳ್ಳೋಣ clarification salvagi. When modified alleles are there, these alleles may produce the normal enzyme, functional enzyme, normal functional enzyme, or sometimes it may produce the less functional enzyme. Modified ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಈ alleles may be responsible for the enzyme, production of the enzyme. Normal functional enzyme ಅನ್ನು produce ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ less functional enzyme ಅನ್ನು produce ಮಾಡಬಹುದು. Sometimes these modified alleles are responsible or unable to produce the functional enzyme. Totally functional enzyme ಅನ್ನು produce ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, non functional enzyme ಅನ್ನು produce ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. Sometimes they cannot produce any enzyme at all. ಈ modified alleles ಗಳು ಯಾವುದೇ enzyme ಅನ್ನು produce ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ when that enzyme is absent, so the trait is absent. ಆ trait ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಆ trait ಅದು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, because ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ enzyme is not produced by these modified alleles. Hence that trait is not expressing. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. When the modified alleles, unmodified alleles are there, these are going to produce the enzyme and it is responsible for the trait. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ unmodified or equivalent alleles are there, they are producing an enzyme. our enzymes ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ and produces the particular trait. That means the trait will be only depending on the
ಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಮಾಡಿಫೈಡ್ alleles, functioning of the unmodified alleles or equivalent alleles, and that trait is considered as a dominant one. That means very clear that the trait will be dependent over the unmodified alleles because this produces the normal enzyme, and that trait is considered as a dominant one. Other now dominant trait ಅಂತ consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. And here these are unmodified allele unable to produce the normal enzyme, hence that trait is not expressing. ಬೇರೆ trait ಬರ್ತದೆ and it is not considered as a dominant. ಇದು ನಾವು dominant ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. Okay, so that is the concept of dominance. I hope it is